according to our schedule, it is the time for walking meditation. We planned that we will be able to learn walking meditation here, and then we'll go out and we can find a space to do our walking meditation. But not a good time now. It's drizzling outside, so we were discussing how we can do it. Maybe we can try to improvise the hall here, and then we also have a office room area. Maybe this this passageway, and maybe some parts of the library. Maybe we try to utilize. But so let's see. But I think first maybe we will learn the walking meditation. I think during our last retreat also we learned a little bit. But today I invite Bante Lakkana to teach you the walking meditation. He has been practicing meditation for a long time now, and he was living in the forest monastery in Aranya for a long time. So I will invite him to explain you the importance of walking meditation and how to do it, and I will translate for him. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namaste Sitinape Gautamini Udayapunyam Sri Namasai Ada අපි Vesak Program පොහොයදී කරගෙන වෙනදා වගේම විශේෂයෙන් අද ආමිෂය වගේම ප්‍රතිපත් වෙන වශයෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් සිත කරන්නට තියෙන උතුම් පූජාව සිත කරමින් සසර දුකෙන් නිදහස් වෙන්නට උත්සාහ ගන්න මොහොතක්. ඒ නිසා අපි හැම කෙනෙකුටම ඉතාමත් වැදගත්ම කාරණාව තමයි අපේ ජීවිතය අපි සිවණක් පිරිස හැටියට භාවනාව. On this special day, we are practicing this path as a way of honoring the Buddha by way of practice, and as a spiritual practitioners, one of the four kinds of disciples of the Buddha, and our main goal is to understand and reduce the suffering. Right? අපට විශේෂයෙන්ම භාවනාවේදී සතර සතිපට්ඨානය වැඩිම තමයි එකම අරමුණ. When we practice meditation, the main goal is to cultivate four foundations of mindfulness. Mindfulness of the body, feelings, mind, and mental states. භාවනාව සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීම ඒ ප්‍රමාණය ඒ වගේ මේ කාරණා බොහෝමයක් තිබුණත් කාල වේලාව අනුව අපි සක්මන් භාවනාව ගැන විතරක් මේ වෙලාවේ සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. Although there are many things that we can discuss with related to meditation, but today we will only discuss things that are important for our walking meditation. සක්මන් භාවනාව අපි විශේෂයෙන්ම සතර සතිපට්ඨානයේ කායානුපස්සනාව කියන කොටසේ ඉරියාපත භාවනාවට ප්‍රධානම අපි හඳුන්වන ඉරියාපත භාවනාව කියන කොටසට තමයි ආයත් වෙන්නේ. In the four foundations of mindfulness, the walking meditation belongs to the first foundation, which is the mindfulness of the body. And there we have a section called mindfulness of the postures.
So this walking meditation is connected to, belongs to that category. ඉරියාපත භාවනාව තුළත් අපිට සාකච්ඡා කරන්න බොහෝ දැනගත යුතු කාරණාවන් තියෙනවා. අපි සක්මන් භාවනාවේ ඉඳන් විදර්ශනාව දක්වාම කොහොමද අපේ හිත දියුණු කරන්නේ කියන කාරණාව අපි ඉරියාපත භාවනාවේදී සම්පූර්ණයෙන්ම ඉගෙනගෙන ඒක ප්‍රායෝගිකව කරලා අපේ අරමුණට ළඟා වෙනවා. So in walking meditation can be practiced all the way to develop the deep insight, and using the other postures also we develop our insight. I think I missed something. දැන් අපි අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පැහැදිලි කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් සිත සමාදන් වෙන පිරිසක් හැටියට ඒ වගේම කාලෙන් කාලෙට මේ වගේ සක්මන් භාවනා කරන පිරිසක් හැටියට ඉතාමත් පහසුවෙන් සරලව මේ කාරණාව තේරුම් ගන්න ඒ වගේම ඒකට අවතීර්ණය වෙන්න අපි සාමාන්‍ය ඉදිරියදා කරන භාවනාව සක්මන් භාවනාව පිළිබඳව තමයි පැහැදිලි කිරීමක් කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So in order to help our practice as people who are observing these 8 precepts and following this spiritual path, and today we are going to help you to understand how we can do walking meditation in our daily life. විශේෂයෙන්ම මම කියන්න ඕනේ අපි දුරු කරන්න හදන්නේ සක්කාය දෘෂ්ටිය ආත්ම දෘෂ්ටිය. මම මගේ කියන හැඟීම මේ නාම රූප ධර්ම පරම්පරාව පිළිබඳව අපිට තියෙනවා මේ සසර ගමනේ අපි ඇවිද්දවන ආත්ම දෘෂ්ටිය. මම මගේ කියන මේ තණ්හාවේ දෘෂ්ටි මාන්නෙන් අල්ලගත්ත ඒ කෙලෙස් ධර්මයන්. ඉතින් ඒවා නැති කරන්න තමයි අපි මේ මූලික වශයෙන් භාවනාවේදී මේ විදිහට අපි පුරුදු කරන්න පුහුණු කරන්න. So the one important goal in training in meditation is to overcome what we call sakkaya ditthi, which is the, we can call it self-identity view. This, idea of I, me, and mine. So we try to understand and then transcend that view that we have everyone is having. So there's a series of phenomena arising within us, which are material and mental, but we have projected an view of a self to that natural process. So in meditation, we try to overcome and transcend that self-identity view, the idea of I. දැන් මේ අවස්ථාව විශේෂයෙන් අපට වැදගත් වෙනවා සරලවම මේ කාරණාව තේරුම් ගන්නට. දැන් අපේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම අපේ ජීවිතේ අපිට නිින්ද කියන එක අවශ්‍යයි. ඒ අපේ නමුත් ඉතින් මත දෙකක් තියෙනවා අපි. කාටරි කියන්න පුළුවන්. මතව දෙක. නිදි මතයට අමතරව තව මොකද අනිත් මතේ? අපි සාමාන්‍ය ඔකට කියන්නේ බුද්ධිමත කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය වචන. නමුත් නිතිමත කියන එක සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය දෙයක්. නමුත් අපි යෝගාවචරය හැටියට ඒ වගේම පුහුණු කරන අය හැටියට මේ වගේ අවස්ථාවකදී මේ ආහාර ගත්තට පස්සේ අපිට ඇති වෙන්නේ බුද්ධිමතය. එහෙම නැත්නම් මේ බත් මතය, ආහාර මතය. ඒක කවදාවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුමත කරන්නේ. ඒක අපිට සුදුසු දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් අපි සාමාන්‍ය නිින්ද කියන එක අපිට හැම සතෙකුට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. නමුත් අපි මෙතනදී කරන්නේ මේ නීවරණ ධර්මයක්. අපි දන්නවා පංච නීවරණ වල තීන මිද්දේ කියන අකුසල ධර්මයේ තමයි අපිට මේ බුද්ධිමත කියන ස්වභාවයෙන් ඇති වෙන්නේ. අන්න ඒක දුරු කරන්න තමයි මේක අපිට ලැබෙන එක වාසියක්. අපි බලාපොරොත්තු වෙන එක දෙයක් මේ භාවනාව තුළින් කරන්න. ඉතින් මේ තීන මිද්දේ දුරු කරන්න එහෙම නැත්නම් අපිට බත්මතේ කියන එක අපි දුරු කරන්න තමයි මේ විදිහට අපි මේ භාවනාව මේ වගේ වෙලාවකදී යොදාගන්නේ. ඉතින් අනිත් එක තමයි අපිට නැත කියනත් එන අසුර කියන්නේ otherwise I will forget.
Yeah. One of the other goal of doing walking meditation is to overcome sleepiness or laziness, which is the one of the five hindrances in meditation. But there are two types of sleepiness. One is the natural sleepiness we get when we really need a sleep. The second type of sleepiness is a sleepiness we get when we eat. You know, so that's not a good sleepiness. So one goal is to overcome that. අනිත් එක තමයි අද අපි වෙනදා අපේ එදිනෙදා ජීවිතේදී අපි සපයාගත්ත දේ තමයි අපි ආහාර වශයෙන් ගන්නෙ. විශේෂයෙන් මේ කාරණාව වික්ෂුන් වහන්සේලාට ඒ වගේම සිල් සමාදන් වුණ අයට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ අපි අද ගත්තේ දානයක්. දැන් අපිට කවදාවත් එහෙම ගිහි ජීවිතේ කන්න දෙන්නේ නැහැ කවුරු. නේද? ගෙනල්ලා ඒවා හොඳක් මහන්සියලා හම්බ කරලා ගෙනල්ලා පිළිවෙලට සකස් කරලා ඒ හැමදේම අපට දුන්නා. නේද? මේ දානි කියලානේ කියන්නේ දානි අද වළඳනවා. ඉතින් එතකොට අපි ඒ දානි දුන්න අයට අපි සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න ඕන. ඉතින් එතකොට අපි දැන් ඒ ආහාරය අරන් අපි නිදාගත්තොත් අපි එතකොට නිවරණ වලට අහු වෙලා අපි ළඟ අකුසලයක් තමයි වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට අපි අර දානෙ ගෙනාපු කට්ටියට අපි සාධාරණයක් වෙලා නැහැ. The other good other purpose of doing this walking meditation is that we want to do a justice to the people who offered us the food. Because today we didn't make our own food. People offered us the food, and then if that food is simply giving us sleepiness, and if we simply went to sleep or being sleepy, we are not doing justice to their offerings. So we don't want to let that food, their offerings, to go in vain. And it's also if we do that, it's also not. We are also developing unskillfulness in our own mind. වගේ තමයි සක්මන් භාවනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ප්‍රධාන භාවනාව. ඒ වගේම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දිනචර්යාව එක චර්යාවක් තමයි මේ සක්මන කියන දේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි භාවනාවේදී පරයන්ක භාවනාවේ බොහෝ වෙලාවක් ඉඳලා ඉන්නකොට අර කලින් සඳහන් කරා වගේ තීන මිද්දේ කියන නීවරණ ධර්මයේ ඇති වුණාට පස්සේ අපි නිදිමත හැදෙනවා. එතකොට අපිට අපේ කටයුත්ත කරගන්න බැරි වෙනවා. අපි සිහියෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් අපි පරයන්ක භාවනාවේ ඉන්නකොට අපිට ඒ වගේ නිදිමත එන එක වළක්වා ගන්න ඊට පස්සේ අපිට සමහර වෙලාවට අපේ ශරීරයේ කොටස් කකුල් නමාන ඉන්නකොට අත් එක විදිහට තියාගෙන ඉන්නකොට අපිට ඒ වේදනාවල් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපිට අර එක දිගට සිහිය පවත්වන්න බැරි වෙනවා. අපි කරන භාවනාවට වඩා අපිට වේදනාව දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒක භාවනාවට බාධාවක්. ඒකට අපි ඒ වෙලාවේදී සිහියෙන්ම පරයන්කෙන් නැගිටලා සක්මන් භාවනාව කරනකොට අර අපේ අක්‍රමවත් තියෙන නහරවල් ඊට පස්සේ ලේ ගමනාගමනයේ තියෙන බාධාවල් ඒවා ලිහිල් වෙලා අපේ ශරීරය පහසු වෙනවා. එතකොට අපිට ඒක ලොකු පහසුවක් භාවනාවට. ඉතින් අපි සක්මන් භාවනාවේදී අපි අර දැන් මෛත්‍රී භාවනාව වගේ කරනවා නම් අපිට ඒක බාධාවක් නෑ සක්මන් භාවනාවට. නමුත් අපි ආනාපාන සති භාවනාවක් වගේ කර පරයන්කේ ඉඳලා අපිට අර වගේ වේදනාවක් ඇති වුණාට පස්සේ අපිට සක්මන් භාවනාවකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එතනදී සිද්ධ වෙන වැදගත්ම දේ තමයි අපි සම්පූර්ණයෙන්ම බාහිර අරමුණු වලින් අත මිදලා අපේ කය තුල අපේ සිහිය පිහිටවා ගන්න. So even in the life of the Buddha, Buddha used to do a walking meditation in his daily routine. And then this other point is that when we in long sessions of meditation, when we sit for long, we will develop some discomfort in our body because we keep our body in one position for long. So if there are so much discomfort, and then that can disturb our meditation. So therefore, we will
mindfully switch our meditation into walking meditation. So we can continue our meditation without break by changing from sitting to walking. And so when we do loving kindness meditation and breathing meditation, we can switch from sitting to walking, or only for loving kindness. Oh, loving kindness we can use Any portion. Yeah. ඒ වගේම තමයි අපි ගොඩාක් අරමුණු කරන්නේ අපේ හිත. සාමාන්‍ය අපේ හිත ගත්තාම හිතේ ස්වභාවය තමයි අපට එක අරමුණක තියාගන්න අමාරුයි. ඒකට හේතුව තමයි අපි එදිනෙදා ජීවිතය ගත්තාම මේ ඉන්ද්‍රයන් එක්ක අපේ ගනුදෙනුව තියෙන්නේ බාහිර ලෝකයේත් එක්ක. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියන මේ ධර්මතාවයන් එක්ක තමයි අපේ ජීවිතය අපි බලාපොරොත්තු තියාගෙන අතීතය, වර්තමානය, අනාගතය කියන මේ කාල තුන එකට කරගෙන ආත්ම දෘෂ්ටියෙන් ජීවත් වෙන ජීවිතයක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් අපට සිතුවිලි වලින් නිදහස් වෙන්න හරි අමාරුයි. හැම වෙලාවකම අපේ හිත මොනවා හරි දෙයක්, අපි ඇලුන දෙයක්, අපි ගැටළු දෙයක්, ඒත් එක්කම තමයි මේ හිත ගනුදෙනු කරන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි භාවනා කරන්න වාඩි වුණත් අපි පෙරහැරක් බලනවා වගේ, චිත්‍රපටයක් බලනවා වගේ අපි ඉක්මනටම අපේ හිත බාහිරට විසිරෙනවා. ඒක අරමුණු වලට අපේ හිත ගමන් කරනවා. ඉතින් එතකොට ඒත් අපි අර කාමච්ඡන්දය කියන නීවරණ ධර්මයට අහු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් නමුත් අපි සක්මන් භාවනාව කරනකොට අපේ මේ කය අභ්‍යන්තරයේම මේ හිත පවත්වා ගන්නට විශාල වීරයක් අපි මේ වේදනාවත් එක්ක, ඒ දැනීමත් එක්ක හිත පුරුදු කරනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් අර නීවරණ ධර්ම වලින් ටක්කාලා අයින්. So it is difficult for us to focus our mind on a selected meditative object. Our mind, nature of our mind is to always to wander. That is happening because in our normal life, daily life, we always interact with the world with our five senses, and our attention is always outward. And then so we and so we live our life paying attention to outward, and also connecting the present with the past and the future. And we live in basically in ignorance, what that's it. And and because of that habit, it's difficult for us to focus our mind even when we sit down for meditation. We will still have various kind of thoughts keep occurring in our mind, and we will simply be like watching a kind of movie while we are sitting. That is normal. But when we do our walking meditation, we can make an effort to contain our attention within the body, and then pay attention to the sensation and the changes happening in the body. මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපි විශේෂයෙන්ම මේ සිල් සමාදන් වුණ වෙලාවට අපි සක්මන් භාවනාව කරන්නේ අර ඉදිමත කියන එක දුරු කරගන්න. ඒක තමයි අපිට දැන් සරලවම ඉගෙන කරන්න. Right now for this purpose, this session we will do to overcome our sleepiness. අපිට ඉරියාපත භාවනාවේදී ඊට වඩා අපේ ඉරියව්වකදීත් අවස්ථා 6ක් තියෙනවා අපි සක්මනේ. ඉතින් ඒකත් සියුම්ම දැනගෙන ඊට පස්සේ අපේ සිහිය දියුණු කරගෙන අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා ඊට පස්සේ විදර්ශනාවට යන්න නාම රූප ධර්මතාවයන් තේරුම් අරගෙන. ඉතින් අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ නීවරණ ධර්ම දුරු කරගන්න, හිතේ ඒකාග්‍රතාවයක් ඇති කරගන්න, සමාධියක් ඇති කරගන්න තමයි මේ උත්සාහය ගන්න. So we are making an effort to overcome hindrances, common hindrances that will disturb the peace and clarity of the mind. And so there are 6 stages in walking meditation. So our effort is to just to be familiar with these things at the basic level, and then try to overcome these hindrances and to keep our mind peaceful. ගොඩාක් කට්ටිය භාවනාවේ පුරුදු වෙලා තියෙනවා මේ සක්මන් කරනකොට ගණන් කරන්න. ඒ වගේම ඔසවනවා, තබනවා, ඊට පස්සේ ඉදිරියට ගෙන යනවා. ඒ විදිහට පුරුදු වෙලා තියෙනවා බොහෝ අය.
නමුත් අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු හැම භාවනාවකදීම බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බලාපොරොත්තු වන දේ තමයි කෙලින්ම අපේ සිහිය දියුණු කරන එක. ඒකට අපි අපේ හිතෙන් එකවර කරන්න පුළුවන් එක කාර්යයක් පමණයි. උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් කවුරු හරි පුටුවක වාඩි වෙලා ඉන්නවා නම් මේ පුටුවේ වාඩි වෙලා ඉන්න කෙනා ඉන්න වෙලාවේ එයා විතරයි වාඩි වෙලා ඉන්නේ. තව කෙනෙක් එතන ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අපේ මනසෙනුත් අපි යම්කිසි දෙයක් කරනකොට එකවරකදී එකයි කරන්නේ. එතකොට දැන් අපි සිහිය පිහිටවන වෙලාවේ සතිපට්ඨාන භාවනාවේදී හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ප්‍රධානම අරමුණ තමයි මේ කායानुපස්සනාවේ යෙදෙනවා නම් අපේ අරමුණ තියෙන්නේ කය. එතකොට වචී සංස්කාරයක් තමයි අපි අර වෙලාවේදී සකස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ ආනාපානසතියත් එහෙමයි ගණන් කරනවා. ඉතින් නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ කෙලින්ම අපේ හිත භාවනා අරමුණේම අපි හඳව ගන්න. ඉතින් නමුත් ඒකට මම චෝදනා කරනවා නෙවෙයි. නමුත් අර ගුරුවරු එක එක්කනාගේ හිතවල ස්වභාවය තේරුම් අරගෙන අර බාහිර ලෝකයට එල්ල තියෙන ගලව ගන්න තමයි එක එක ටෙක්නික් හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කරන දේ මුල ඉඳන්ම ඒකට අවතීර්ණ වුණා නම් අපිට ඉදිරියේදී පහසු වෙයි. Yeah. So usually when we do walking meditation, there are techniques used by different people. Sometimes we count the steps, and sometimes we verbally, mentally utter like lifting and touching those words. So those techniques were introduced by different teachers to help the practitioners to get their mind from external world to place them in the meditation. But it will be proper if we can pay attention to the sensations themselves rather than using verbal utterance. Because in the four foundations of mindfulness, what the Buddha expected from us is to mindfulness of the body. So if we can pay attention to the sensations themselves, that will be proper. ඉවරදී භාවනාව අපි කරනකොට පොඩ්ඩක් මූලික අවස්ථාවේදී අපහසුතාවක් දැනෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක පසු කාලීනව අපට විශාල පහසුවක්. යම්කිසි කෙනෙක් උදාහරණයක් කිව්වොත් අපි බයිසිකල් පදින්න පුළුවන්. අපි වැටි වැටි තමයි පුරුදු වෙන්නේ. ඒක පුරුදු වෙන්න ගිහම හරි අමාරුයි. නමුත් අපි පුරුදු වුණාට පස්සේ විදිහලා තමයි බයිසිකලේ අතහැරවත් යනවා. හරිද? නමුත් මූලික කාලේ මුල් අවදීදී හරි අමාරුයි අපිට ඒ දේ. ඒ වගේ අපි නිවැරදිව භාවනාවක් කරනකොට පොඩි පොඩි අපහසුතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එතන තමයි අපි. So when you learn meditation at the beginning, it will not be comfortable, and there can be challenges and difficulties. But that is common when we learn any skill. So even when we learn how to ride a bike, so at the beginning it was not easy. We were falling down. But once you get used to it, get trained in it, and you can, ride the bike even without holding the handle, right? Yeah. And so therefore, when we encounter these difficulties at the beginning of the meditation, we should bear them, and we should go through it until we get really trained in it. Kill the negative one. You got the negative one? Yeah. You can watch. Yeah. සක්ම භාවනාව කරනකොට අපි තෝරගන්න ඕනේ සාමාන්‍ය අපි සක්ම මළු හදලා තියෙනවා. වෙනම සක්මන් කරන්නේ. නමුත් අපි මේ වගේ පරිසරයක භාවනා කරනකොට තෝරගන්න ඕනේ බාධාවල් අපි සක්මන් කරන පොළේ බාධාවල් නැති තැන. So usually when we do walking meditation, we have to select a passageway that we can walk back and forth. So we have to select a walkway that has no obstacles. So I was just joking that we will not be able to find them today.
ඒ වගේම තමයි අපි සක්මන් භාවනාව කරන්න ඒ තෝරාගත්ත ඒ භූමි ප්‍රමාණය ඉඳලා ආරම්භ කරන තැන හිට ගන්න ඕන පහසුවෙන් සීරුවෙන්. ඒ වගේම මේ තමන්ගේ අත් එක්ක මෙහෙම තමන්ට පහසු විදිහට ඉස්සරහින් මෙහෙම තියාගන්න. So when you select a passageway, right at the beginning of the passageway, we have to stand firmly and we have to keep our hands together at the front in a comfortable way. ඒ වගේම තමයි හැම වෙලාවෙම අපේ හිස කෙලින් තියෙන්න ඕන. අපේ සාමාන්‍යයෙන් සක්මන් කරනකොට පුරුද්දක් තියෙන බිම් බලා ගන්න. නමුත් අපි හිස කෙලින් තියාගෙන මේ ඇස් දෙක තමයි අඩවම් කරන්නේ. අපිට සාමාන්‍යයෙන් අඩි 5-6ක් පේන දුර ප්‍රමාණය අපිට මේ බෙල්ලට වේදනාවක් නැතුව ඒ වගේම ඇස් දෙකට කිසිම අමාරුවක් නැතුව අපිට ඒ ප්‍රමාණය බලන්න පුළුවන්. When we work, we tend to turn our head a little bit down, but proper way is to keep our head straight, but simply gaze our eyes down. So we can look at 5-6 feet ahead of us without making any strain to our neck. So rather than turning down, we need to keep a straight straight neck and then only cast down the eyes. අපට අපි එක එකනාට පුරුදු අඩිය තියෙන අපේ පාදයක් තියෙන හුරු පාදයක්. සාමාන්‍යයෙන් අපිට දකුණු කකුල තමයි ඉස්සරහට තියන්නේ. ඒක නිසා අපි භාවනා කරන්න පටන් ගන්නකොට අර කියපු ඉරියාවෙන් ඉඳලා හොඳට තමන්ගේ මනස නිශ්චල කරගන්න, තමන්ගේ මනස නිශ්චල කරගෙන තමන්ගේ ශරීරයට සම්පූර්ණයෙන්ම සමාදිනවා කියලා කියන්නේ අරමුණු කරන්න ඕන අපේ ශරීරයට දැනෙන. අපි හිතගත්තට පස්සේ අපිට මේ ශරීරය දැනෙනවා. වැඩියෙන් කොහෙද දැනෙන්නේ? අපේ ශරීරය අපි හිතගත්තාම කකුල බර වැටෙනවා අපේ කකුල. එතකොට දැන් අපි සක්මන් භාවනාව කරන්න තමයි පටන් ගන්න. එතකොට අපි හොඳට මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් මෙහෙම අපි මේ ඉරියව්වේ ඉඳලා දැන් අර බලාගෙන ඉන්න ඉරියව්ව එක මතක තියාගන්න. එතකොට දැන් අපි ඉස්සරෝම මේ කකුලේ ඉස්සෙන්නේ විලුඹ. එතකොට ඒ විලුඹ ඉස්සෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒක අපිට දැනෙනවා. ඒක අපිට හොඳට දැනෙනවා. අපි දැන් හිටගෙන ඉඳලා පොළොවේ සම්පූර්ණ බර වැටෙලා තිබුණේ. දැන් ඉස්සෙනකොට හිමීට මේ විලුඹ ඉස්සෙනවා දැනෙනවා. මේ විලුඹ අපිට ඉස්සෙනවත් එක්කම වෙන දේ තමයි මේ ශරීරයේ ඉස්සරහට කොටසේ ටික ඉස්සෙනවා. ඒත් එක්කම මේ කකුලට ශරීරයේ බර වැටෙනවා. එතකොට ඒක දැනි අපි මොකද කරන්න ඕනේ? දැන් මේක ඔස්සපුවාම මේකට බර වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මේ කකුල ඉස්සරහට තියෙනකොට ආයෙ ඉස්සරහින් ස්පර්ශ වෙන්නේ පොළොවට ඇඟිලි ප්‍රදේශ. ඒකල ඒ ස්පර්ශ වෙනවත් එක්කම මේ කකුලේ අර ඉස්සරලා ඒරියාව මේකට සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒ සම්පූර්ණ මේ දැනීම අපි අරමුණු කරන්න ඕනේ අර දැනීමට. So before we walk, first we have to bring our whole attention to our body, and we want to feel the whole body, and then be aware of all the sensation, and particularly the most prominent place in our body when we are standing are our feet. So we have to bring our whole attention to the feet and feel the whole sensation, and then and keep in the correct posture. So when you start to walk, first we will usually lift our heels first, and then when we lift, we can have different sensations. So we pay attention to that, and then we feel more weight on this foot, and then we will move our foot, and then we can also have one sensation. When we place our foot on the floor, we will usually place our toes first, around that front area first, and then we press the heels. And then weight is transferred to this foot, and then we do the same to the other one. So we need to pay attention to all these, every step of these details of the body when you do it. ඊපස්සේ අපි ගිහිල්ලා ඒ විදිහට ඉස්සරහට සක්මන් කරලා අපි අර තොරගත්ත දුර ප්‍රමාණය අපව හැරෙනකොට ඒ හැරෙන ඉරියව්ව ගැන අපි
අර දැනීමත් එක්කම අපි හැරෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ කකුල හරවනකොට අපි මේ පොළවේ එහෙනම් අපේ කකුල කැරකෙනවා. එතකොට ඒකත් දැනි අපි හැරෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට හැරිලා අර විදිහටම අපි සක්මන් කරනවා. So when you reach the end of the passageway, so we need to turn back. But when we need to turn, we also turn gradually, and also paying attention to the sensation that will happen when we turn. So when we usually turn, and we will also like rotate our foot. So we want to feel that part also. And then when we turn all the way back, and again we pay attention to the feet, and then continue the walking meditation. ඒ වගේම තමයි අපි කිසිම වෙලාවක හැරිලා බලන්නේ. සක්මන් භාවනා කරනකොට කරන වැරද්දක් තමයි ඔළුව උස්සලා බලනවා. සද්දයක් ආවම ළඟ ඉන්නේ කවුද? ඊට පස්සේ අනික එක්කනා කොහෙද ඉන්නේ? හැක්කේද? ඉතින් එහෙම නැතුව අපි සම්පූර්ණයෙන්ම සිහියෙන් සක්මන් කරන්න ඕනේ ඒ හැරෙන වෙලාවට. ඊට පස්සේ බැරි වෙලාවක ලොකු සද්දයක් වගේ දෙයක් ඇහුනොත් එහෙම Tamanට බාධාවක් භාවනාවට ආවොත් එහෙම නතර වෙනවා. නතර වෙලා එහෙමම ආයෙත් අර තමන්ගේ බාධා වුණ ඒ සද්දෙන් තමන් අත මිදලා ආයෙත් පටන් ගන්න සක්මන් කරන්න. So when you do the walking meditation, sometimes we may turn around to see things. But we have to be mindful not to turn around, only keep our head straight and look down, and not to be disturbed by what is happening around us. And if you have real disturbing sound happening, and if you realize that our attention is going to that thing, we have to stop our walking meditation and bring that whole awareness back to our body and feet again before we start walking. So don't look around, turn around. Doesn't matter what is happening, just go like an elephant. That is additional. ඒ වගේම තමයි අපි භාවනා කරනකොට අපිට දැන් අර දැනීමත් එක්ක අපි භාවනා කරනකොට දැනි වෙන කිසිම දෙයක් කල්පනා කරන්න එපා. තමන්ට අර දැනීම අරමුණු කරන්න. සමහර වෙලාවට මේ කකුල් වල වේදනාවල් එන්න පුළුවන්. සමහර උකුල් ඇටය, දනිස් ඒ වගේ තමන්ගේ ශරීරේ කොහෙන් හරි වේදනාවක් එන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වෙලාවෙදිත් ඒ වේදනාවක් දැනි සක්මන් කරන්න. Yeah. So during walking meditation, our whole attention is to the sensation, how we feel the body. So sometimes we may feel certain pain and discomfort in our body, like hips and knees. So when we feel them, we are paying attention to those things too, and then keep walking while observing and all these painful sensations too. Okay, those are the basic instructions. So we have, what time is now? It's 1:20. So maybe we'll try to work for 30 minutes. Okay, 30 minutes, and maybe we can work. How many people? Maybe we can find. Some people can work back and forth, or just try to find a passageway. And so you work back and forth, and someone else, maybe after a few feet, can work another row, another line, and maybe 4 people can walk here, and maybe 2 people can walk back and forth over here, and then we go to the other rooms too. Okay, let's try to find. Yeah, he asked you not to close your eyes when you do walking meditation. Yes. Just cast your eyes down. Well, shoes. Shoes. I'm gonna say this ankle's crushed. This means that. Then I think it's you're better off because uneven. Sometimes slightly. So
okay. One person can go, that's true. Then, But only four of us. yeah, Then come here. now this first. Yeah, if you want. Yeah. She is coming. No, I'm scared. No, yeah, oh, that's enough. Yeah. Minta pulang, hotel ini udah pulang. Jadi pertanyaan, dia juga pulang katanya. Itu pertanyaan.
I think all are here. Okay. Good afternoon. I think this is the time we have allocated to suit the discussion. About 30 minutes, we are going to end on this discussion. Actually, when the Buddha was living, Buddha used to teach his preaching using similes. In this sutta, Buddha suggested an elephant to see and what are the features which we can observe and what are the qualities which we can develop in our spiritual life. One day Buddha visited to group of monks and called to them. Buddha asked, Venerable Sirs, do you know how kings are recruiting elephant to his royal army? So normally elephants are living in forests. So after recruiting them into the kingdom of the king, they should be trained by a good trainer. So king observed whether that elephant has best qualities that king
the king can work with that elephant. So king pays his attention to four qualities. What are the four qualities? That elephant should be good listener, uh, and also he should be a good fighter, and also uh, he's a patient, and also he is one who goes. So those are the four qualities. In Pali term, we can say there is a Pali word called sota. Sota means good listener, and hanta. Hanta means a good fighter, and there is another Pali term called kanta. It means he's a patient, and also uh, the other Pali term is uh, ganta. Ganta means one who goes. He is not stopping. He is continuously go forward. Uh, Now Buddha begins to describe in details what is the meaning of uh, listening, how elephant should be a good listener. When trainer trains the elephant, elephant should have paid its attention very attentively. There may be instructions sometimes this elephant have never heard. All the instructions that are given by trainer is very new to the elephant, so he should pay his attention very attentively, very carefully. All the new things should be keep in his mind. In that case, the elephant should be a very good listener. And also how the elephant should be a good fighter. When elephant is in the battle, when it begins to fight with the other enemies, he destroys elephants with the riders. It destroys horses with the riders, charioteers, and also foot soldiers. Everything are destroyed by the elephant. So he works at a very strong and I think cruel and very brutal way. He acts in the battlefield. When it goes to battlefield, he should act like that. So that is how he becomes a good fighter. Uh, and also, uh, he's a patient. Patient means when this elephant is fighting with the enemies in battlefield, uh, it has to be injured by swords, spears, sometimes axes. So many instruments are used by the other group of enemies. So every difficulties had to be patient by the elephant, because elephant is in a battlefield. It is not a calm and quiet place. Every moments are very dangerous, very fearful. Uh, so, but he's not going to stop his fighting, uh, bearing every difficulties. He should have enough confidence, enough patience to continue his journey with patience. And we have to keep it our mind. With the elephant, there is elephant tamer also, because elephant tamer is the guider. He is always guiding. This kind of thing should be done by you. This is the task.
you should follow all the instructions. You should act in this way, like that. Elephant tame always guides to elephant. So with patience, he should act in battlefield. The fourth quality is he is one who goes. When elephant tamer or the rider, the royal rider, when royal elephant rider guides to the royal elephant, there may be some places this elephant has never been before. There are so many directions. All the directions are very new for this elephant, but the elephant should have follow all the instructions which is given by the royal soldier. So these are the four qualities which king expected by this elephant. So if there are these four qualities with this elephant, that elephant is worthy to recruit to the royal army. So now actually Buddha wanted to explain not about the elephant, but Buddha wanted to give this story, the simile, to develop the inner quality of spiritual practitioners. It is related all of us, for monks and also for lay people like you. So now let's try to elaborate and understand in details why Buddha said us about these four qualities. The first one, spiritual practitioners also should be a good listener. When uh, a, uh, when a teacher, spiritual teacher, is talking about the teaching of the Buddha, as devotees, as spiritual practitioners, they should pay their full attention to the Dhamma, to the preaching, without paying attention any other objects. His sole object is to pay their attention to the teaching. But there are possibilities while you are listening to the preaching, when you are say something, when you hear some other sound, uh, your mind is distracted by that picture or sound. But as a spiritual practitioner who is willing to get rid of suffering, because all the practices we are doing to get rid of suffering, and also we are trying to develop our wisdom. So in that case we need to be vigilant and also very attentive to the teaching while something describing, when a teacher, when a mentor is describing the teaching of the Buddha, audience should be very attentive. And also, to be a good listener, they should have an ability to observe and comprehend the meaning of that teaching. And also, they should have knowledge to understand what is the beginning of the teaching, what is the middle portion of the teaching, and also the end part of the teaching. So at the end of the discussion, I will ask the question, Bhante. So after that, we will learn whether they have listened to the first part of the preaching, they have listened to the middle part of the teaching, or to the end part of the teaching. Okay. So that is how listeners should. Whether they are good elephants. Okay, exactly. Bhante. So this is the first simile, first quality. So should be a good listener.
The second quality should be a good fighter. So spiritual practitioners should be good fighters. So with whom you are going to fight? Yeah, yourself actually. In your mind, there are so many enemies, Bante, in our mind, even though we cannot see, but enemies are working inside. So we need to defeat them. So actually, thousands of enemies are inside. But Working against our well-being. definitely. So uh, we should have enough knowledge, enough skills. Actually, these enemies, which group is represented? So there are so many names also, but it is difficult to understand if we don't have enough knowledge, or if we did not pay attention to the teachings, or if we have not read enough. So there are we can categorize into three parts: this wholesome, this unwholesome feelings, or unwholesome defilements. Sometimes we may feel hatred thoughts, sometimes greedy, sometimes we can say delusion. Yeah. This kind of thoughts are always popping up in our mind. So when you are fighting with those defilements, you are not going to uh, keep those defilements in your mind. You are not going to invite them also. You are not giving a place in your mind to stay them. You always notice them and remove. You say you are not, let's say you are not good, you are not good person to come to my mind. You are not a good character to live with me. I don't like to deal with you. Like that, you can observe all the defilements in your mind, and when defilements try to come to your mind, you have to notice them and you close your door. If they if they entered, so we have to wipe them quickly, but it is not easy. Don't rent your rooms. Yeah, definitely. Don't feed them. You can say, I'm not uh, I'm not ready to feed you, or allow my space, my mind to live in. So please go out. You are not a good character to deal with me, like that. But they are not obedient, Bante. Yeah, that is the reason. We have so you have to fight, Bhante. So Fight. good fighter, be a good fighter with the defilements. So that is uh, the second quality we should develop. The third one is uh, a spiritual practitioner uh, should be a patient, good patient. It means when we are developing spiritual qualities in our life, definitely sometimes we may feel sometimes sleepy, Bhante. Sometimes we feel sleepy, we feel hunger. Sometimes mosquitoes are flying around us. Sometimes we may see some faces. Sometimes some faces or some words we don't like to see, or don't like to hear. But we cannot say, You cannot avoid. we cannot avoid. But there may be, when you are trying to develop spiritual journey, spiritual practices in a place, but when you are going to that place, it is not the place that exactly you expected. There may be some people, sometimes they are not friendly with you. Sometimes they have not created a suitable place for you to sit down.
sometimes the person sitting next to you is sometimes, Snoring. yeah, ignoring. Sometimes you may not see a good smile also, Bhante. Even expected, once I look at him or her, uh, he may give a nice smile before entering into the place, but it will not happen like you expected. In that case, uh, spiritual practitioner uh, lose their patience. Uh, Should not lose their patience. yeah, Endure. endure. But the situation, the possibility is definitely there are these kind of possibilities. You may feel hunger, you may feel Physical thirsty, discomfort, right? yeah, mental discomfort, And sometimes it can too cold, too hot. too hot. Yeah. Definitely, uh, we cannot avoid. We have to go this journey with those difficulties, with these challenges. Uh, so when we understood, uh, when we are aware of these conditions, these situations, we can overcome these challenges, and we can be a good patient. So that kind of spiritual practitioners can go towards. So this is the third quality. The fourth quality is one who goes. He should be one who goes. It means he is not going to stop. He is continuously go towards, no get step back. Uh, so our the whole attempts, we are observing 8 precept or 5 precept. We try to observe and protect these precepts, and also we practice generosity, and also we do meditation. All the things that we are doing is to get rid of suffering. Our major purpose is get rid of suffering, to uh, get the great wisdom. To, so the three qualities which I explained before, those are the qualities which always bother us, always those are the obstacles which come forward and stop our journey. So once we understood the previous three the qualities, and after that uh, we can go forward. So so in that case, if there are possibilities to stop our journey because of our eyesight, because of our ears, because of our touching sensation, because of our harmful thoughts, if there are some obstacles, uh, after understanding all the difficulties, all the challenges are obstacles for my spiritual journey, so we can avoid those difficulties. We can overcome those difficulties. Uh, uh, After that, we can step by step reduce our attachments to the uh, our mundane life. That's it. Okay. So our sensual pleasure, to feed in the sensual pleasure. Always, we like to deal with the sensual pleasure, but once we understood it is never ending, even though we thought it is a pleasure, but actually it is get tired,
we have to get more. We have to deploy more physical strength to get that pleasure, but never ending, never satisfied. So after understanding this situation, we can let them go. We can give up all the attachment to the sensual pleasure. After that, you will be free person. Finally, you will be reached to the cessation of suffering. So this is the discourse which Buddha uttered to the monks. The name of the sutta is Naga Sutta. Buddha uh, explained in details this sutta to support to the reach to the cessation of suffering. So this is the sutta in brief. So with this sutta, if you have question, Bhante Pema is here. Now you can. So So because they are good listeners, Bhante. yeah. So they shouldn't have any problem, Yeah. any questions. Yeah. So this is the this is the time for that. So I will cordially invite you and Bhante Pema, and I also here. Oh, yes, Bhante. Go ahead. Yeah, we have a few more minutes. Actually, you can ask any questions on that. How would they use how elephants were trained those days, to recruit to Royal Army. We call Mangala Hastia, right? The only, the one who is most suitable will be selected as the royal elephant. Yes, Right? Yeah. I was expecting that they will see some royal elephants in the coronation. the prince, the King Charles, right? Or we saw a very old cart, not the elephants, but horses. But those days, how that the elephants were trained, but with the use that simile, he should be a good listener, and he should be a good fighter. He should be someone who can endure, pains and difficulties and challenges, and he should be someone who continuously go forward. Yes. Right? Yeah. So in Pali we have actually in translating is really difficult, but in Pali we have nice terms, right, Bhante? Yeah, very easy to remember. Yes, the Sota, Hanta, Yeah. Sota, Hanta, Kanta, Ganta. Kanta, Ganta. Yeah. Yes. Yeah, so that, and then it's with use that how we can have all these four qualities in the context of our spiritual life. How we have to be good listener, patient, and be humble to listen and pay attention, and then be a good fighter, right? Yes. Good fighter, and someone is good at enduring the pains and difficulties, and someone who continuously go forward in their spiritual journey. So I didn't believe that, Bhante, we had to be a good fighter, when it comes to spiritual life. We think that's very calm and very patient. We're never going to fight with anyone, but there's a fight. There's a battle, right, happening. You have to be a good fighter. Actually, Hanta means actually can be called a destroyer. Yeah. So Bhante, the word Kanta, did it come from Kanta? Oh, yeah. Yes. Okay, she has an interesting question. Kanti is the term for patient, right? Patient. Kanti, there's Mahaprana kind of thing. There's In English. Consonant, yeah, Consonant. Yeah, but in the same way in Pali and mainly in Sanskrit and Sinhala, one term for ladies is Kanta, but there the K is Mahaprana, Alpaprana. The K is different. So is it just K-A and K-H-A? Yeah, so for Kanta you have K-H-A-N, and then for Kanta is K-A. Actually, Kanta is come from Kanti. Kanti means actually
Kanti again, the brightness. Anything that is glittering is Kanti. So you are called Kanta because you glitters. Yeah. But when we talk about the royal elephant, there is a similitude related to the women panther. Women. Oh, okay. Actually. Yes. Especially like a bridegroom. Hmm. It means when royal elephant, when it begins to run, it is Not nice. Not nice. Doesn't look nice. Because all the ornaments and everything, Ugly to see. and so when they're in the parade, with all the nice, garments, it's not nice for an elephant to run. Yeah. And so then, So Similarly. a similar way, ladies should be work calmly when they are. I think that these qualities that you mentioned, I mean, not about running or. But these are, except that. Yeah. It helps even in your jobs. I mean, anything. Not You have to be a good listener. Yeah, everything. Good fighter. You can really be a successful entrepreneur, anyone, you go to a job. Exactly. It really applies. Yeah. Well. Maybe we should, write a book, Lessons from an Elephant. Lessons from an elephant, to our life. Maybe. Yeah. Good disturbance too, right? So yeah. I think that fighting and being patient. It's kind of very hard in the daily life, I guess. But like even Siddhartha, who's the Tanamas, I don't know the English. Yeah. So like he went to the jungle or the forest to practice it properly. But like in real life, this is very difficult thing to do. So like if you are in this isolated environment without any distractions, so you can spread love, kindness to everyone when you are quiet, silent, no distractions. But like when you're in that difficult environment, it's really, really, really difficult. Yeah. So I think that's a challenge. But- Totally opposite there. Yeah, but I think these teachings are given to us actually practice in our daily life, in our lay life. Yeah. Of course, even for Prince Siddhartha, when he left, he was searching for the teaching. He had to discover. Once he discovered it, then we can practice it anywhere. In order to discover, you may need to isolate and do some experiments. But once you discover it, and then of course it is challenging. But I think if you don't follow these things, our even lay life will not be that successful. Yeah, to be for example, enduring part, it says that just like an elephant is endure all the the weapons, everything in the battlefield. In our normal life, we will have hunger, thirst, and then environmental challenges like heat, cold, and then of course unpleasant words from others. So those things we have to endure. Sometimes of course we have to do something to overcome them, but sometimes we cannot avoid those things, right? Yeah, even physical pains, right? Yes, Physical pains also given as something we have to endure sometime. Let's say if you have a headache and you take a painkiller, but even for that painkiller to work, it will take some time. Until then, what you're supposed to do? Just endure it. You can complain it, you can, but they're not going to be helpful. So there are situations that we really have to endure sometimes, no other way, until we get that thing passed. It's challenging, difficult, definitely. But I think it's like we will not have an environment like a bubble that we will have any challenges. So we have to practice this, in this life. Yeah. Yeah. And let's say even though we don't have a family life, we don't have a job, and we renounce ourselves, maybe living in a forest monastery.
but it's still full of challenges, including mosquitoes. Yeah. And so it's not really free. There's no physical environment that we can be completely free. But maybe maybe life in the monastery, forest monastery, may be more conducive for spiritual practice. Yeah. But I think when it comes to patience, I think the family life is the best life to practice patience. Otherwise, you will. There's no one to test you. In this one, Bande, like when you talked about fighter and the destroyer, that's talking about inside, right? Inside, When you yeah, fight yeah, within and you yeah. destroy the sensual. I mean, basically, actually, the fight with our thoughts. Actually, yeah. Even this called Hanta. When it comes to when Buddha explains this, he doesn't really talk about destroying it. He talks about abandoning and not feeding. Like Nadi Vaseti, does not. How to translate? Like does not Does not. they keep in mind. Does not tolerate. Okay. Does not tolerate. Maybe let's say you can have angry thought. You remember someone who's saying it's a bad thing to you. Suddenly you remember it. You can either start like, oh yes, he said that. If I meet him again, he will say this, and he also said the same thing. You can have like many minutes of thinking about it, or you can, if you can have mindfulness, become aware that I remember this time, and if you maybe for your own health, you can make a decision. I don't want to think about this right now. There's no point. You don't tolerate it. You don't feed it. You don't entertain it. You drop it and purposely pay attention to something else, pleasant thing. So that is exactly what is meant by destroying. Like actually not entertaining, not tolerating unwholesome thought. So every thought that occurs to our mind, we don't have to think about them, all of them. We can decide to drop them. Doesn't mean that just because it occurs in our mind, we have to think about it. We don't have to. Some thoughts we can just dispel. Yeah, good dispeller. Maybe, that's the meaning. Okay. Thank you, Bante, for teaching us about elephants. And actually not about elephants, but also about our spiritual qualities. Yeah, and so whenever you remember an elephant, remember these 4 qualities, and then try to incorporate them to our life. Yeah. Okay, and thank you. So now it is time for us to do a short meditation. Maybe we can give you a short break before that. If you want to use restroom, come back and we do. Because at 3:30 we are going to stop. We are going to wind up the session. So we have a short break now. මේ ලක්නහර දෙන්න කියලා පල්ලෙහා මේ බාන ගන්න කන්දේ කරන එන්න කියනවා. ඊයේ ප්‍රැක්ටිස් කරා. ගොල්ලෝ කවන්නේ කට්ටිය එකතුනම තුනම තාම දාතන සෙට් ක්ලාස් දෙක කරන එක තැනක නෝන බල try කරමු. කට්ටිය කීයට ඉඳන්. තුනම.
you go, that's pretty good. Fancy, how's your leg today? Or your leg? It's only when I stand and walk. If I sit, no problem. Oh, really? Walking meditation, I get Later, I regretted it, but. I know, and she's a more like sister. She has a house. She does the same thing, like beat the grass, we do it herself, we're like, get this whole town. Last year, a great big one. We did it. You have to give me your number. What's up? I should have took more. I took some. Water. Yes.
You're leaving class. I was hearing, I was like, wow, you're saying he likes to go like this now instead. Yeah. But you want they can marry. They can marry too now. තුනයි පහළනකමයි කරනවද? ඉතුරු පැය කාලෙ පිරිත් කියන්න ඕනේ නැහැ. පුදුම භාවනාවක් කරන්න වෙන්නේ. බලමු තුනයි කාල් ගානේ 10 වගේ නේද? පරිවර්තනයක නොතිබ්බනම් හරි. ඒක නෑ. සුභාගම ඩබල් ටයිම් එක. කමන්නේ. දැන් දෙන්නේ අද ටිකක් දෙන්න. අද ටිකක් දෙන්න. පොඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරගමුද? සංඥාව භාවනා කරන්නද? ටිකක් කරමු භාවනා. අද ටිකක් පැහැදිලි කරමු. 20ක් විනාඩි 20ක් වගේ කියන්නේ. තුනයි 50 වගේ නේද? පැහැදිලි කරලා. තුනේ 50 වෙනකම් පැහැදිලි කරලා 50 ඉඳන් 3:10 වෙනකම් වගේ විනාඩි 20ක් පැහැදිලි 20. Okay. So we are going to do another meditation now. Bhante Lakhan is with us here, so he has a lot of experience in meditation. So it's going to introduce a meditation which we have not done here. And it will be a good lesson, important lesson for you. But I'm going to like interpret him, and I will try my best to interpret it, but not the exact translation that he's saying. Maybe summary and interpreting him. Yeah. Yes, Bhante. And the kind of meditation that's going to introduce to you is called Attika Sanya. That means the perception of the bones, skeleton. It's skeleton perception. Have you seen a skeleton? But you are having one. You don't have to. So that meditation is about the skeleton, and then recognizing, acknowledging, and hopefully experiencing your own skeleton, and helping us to understand the true reality within us. And skeleton is the only hard thing that we have, right? And then we'll left with our skeleton one day, and even skeleton will be dispersed into small pieces, right? So although we treasure ourselves so much, we don't know where is that value except our spiritual qualities. So Bhante is going to teach us how importance of skeleton meditation and how we can do it. What again? ඇත්තටම අපි කතා කරන්න ඉතාමත් ගැඹුරු සහ විශාල පරාසයක් තියෙන කාරණාවක් තමයි භාවනාව. ඉතින් නමුත් කාල වේලාව අනුව අපි ඉතාමත් කෙටියෙන් ඒවා පැහැදිලි කරගත්තොත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කායානුපස්සනාවට අදාළව අපේ හිතේ සමාධිය. ඒ වගේම තමයි අපිට හිතේ විශාල සැනසීමක් ඇති කරගන්නට පුළුවන් භාවනාවක් පිළිබඳව තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට කලින් මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි හැමෝගෙම. ඒක කියලෙන්නද?
So there are so much to talk and discuss when we talk about meditation or bhavana. But today, given the time limitation, we will speak what is necessary. And we are going to learn a meditation that is belongs to mindfulness of the body, which is one of the four foundations of mindfulness. I think. But before that, I'm going to ask you a question. අපට අපේ ජීවිතේ වැඩියෙන්ම අපට දැනෙන්නේ පීඩා දෙකක් තියෙනවා අපට දැනෙන. වැඩියෙන්ම දැනලා තියෙන්නේ කායික පීඩාවද මානසික පීඩාවද? In our life, what we have experienced the most, is it the physical pain or a mental pain? No, actually, yes. දැනෙන්නේ. මනසෙකුට අපට වැඩියෙන්ම දැනෙන පීඩාව කායික පීඩාවද මානසික පීඩාවද? Oh, yeah. දරා ගන්න අමාරුද? Yeah. What is difficult to bear? Is it physical pain or mental pain? Mental. මේ මානසික පීඩාව අපට දරා ගන්න බැරි වුණාම අපි ඒක ක්‍රම භාවිතා කරන මානසික පීඩාවෙන් නිදහස් වෙන්න. බැරිම තැන අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි කෙනෙකුගේ ජීවිතය නැති කරගන්නේ. So we try to do so many things to get rid of our mental pain. We try many ways, and sometimes, unfortunately, some people even can commit suicide to relieve the mental pain. සමහර පිරිසක් ඇල්කොහොල් භාවිතා කරනවා. Some use alcohol. සමහර පිරිසක් ඉන්නවා පිස්සන් කොටු මානසික ව්‍යාධීන් පෙළෙනවා දීර්ඝ කාලයක්. Some can get into psychological disorders and even go have to get treatments. තමන්ගේ ජීවිතයේ එදිනෙදා ජීවිතේ පුදුමාකාර විදිහට දුක් විඳිනවා මානසික වශයෙන්. ඒ තමන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ කෙනෙකුට කියා ගන්න විදිහක් නැතුව අසරණ වෙලා තමන් හරියට ගිනි ගත්තා වගේ තමන්ට විශාල වේදනාවක් දැනෙනවා තමන්ගේ අභ්‍යන්තරයට. Some people spend their time with inner burn and inner pain without having to share it with anyone else. අපි මේ ප්‍රශ්න දිහා හැරිලා බලපුවාම මේකට හේතුව මොකක්ද කියලා හොයලා බැලුවොත් අපිට හේතුව හොයාගන්න පුළුවන්. If we turn around and explore what are the causes and conditions for such a pain, we'll be able to find them. ඉතින් අපි හේතු හොයන්න ගිහපුවම හැම වෙලාවෙම අපි චෝදනා කරන්නේ බාහිර ලෝකයට. Usually when we want to find causes for mental pain, we usually complain to people other than ourselves. නමුත් අපිට වැරදුණු තැනක් තියෙනවා. But there's a mistaken what do you say here? ඒ වැරද්ද අපි ළඟමයි තියෙන්නේ. So we may blame others, but there's a point that we have missed in our life. So the maybe main cause or condition could be within ourselves. අපි මේ ලෝකය දකින්න විදිහට තමයි අපිට එක එක ප්‍රශ්න නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ ලෝකය අල්ලගත්ත විදිහට. Many problems have come to us based on how we see the world and how we attach to the world. ඒක නිසා අපි මේ ලෝකය නිවැරදිව දකින්න තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට මේ ධර්මයෙන් පෙන්නලා. So therefore the Buddha has shown us how to see this world correctly using the teachings of the Buddha. අපට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා දුන්න විදිහට මේ වැරද්ද හදාගන්න නැතුව කවදාවත් අපිට නිදහසක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ මේ ලෝකේ. We can't expect a freedom, maybe true happiness in this world, except
we correct this mistake within ourselves. ඒක නිසා ලෝකේ නිවැරදි විදිහට දකින්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු මේ ලෝකයේ තියෙන හොඳම එකම දේ තමයි අපේ ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්න. ඒ වගේම භාවනාව. Meditation is a meditation and cultivation of our wisdom is the best way to see this world correctly. ඉතින් මම කැමති පුංචි උපමාවකින් මේක තේරුම් ගන්න, මේක මතක තියාගන්න පටන් ගන්න. I like to give you a simile for you to understand and remember it. අපි දැන් භාවනා කරලා බොහෝ වෙලාවට අපි බලාපොරොත්තු වෙනුනේ අනිත්‍ය, දුක, අනාත්මය පිළිබඳව තේරුම් ගන්න. දැන් ඒකනේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි නිවන් දකින්නවා කියලා. ඒක ඇත්තටම තමන්ගේ ජීවිතේ ඒ දේ සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් දෙයි කියලා තමන්ගෙන් අහුවොත් එහෙම. දැන් ඉන්න මට්ටමත් එක්ක. මේක ඉතාම ගැඹුරු කාරණාවක්. In our spiritual practice, we try to truly understand the three characteristics of our life, that is impermanence, unsatisfactoriness, and non-self. And fully comprehending these characteristics can lead us to enlightenment. And can we truly understand it in the way that we live our life? අපි කායानुපස්සනාව, කාය පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇති කරගන්නට භාවනා කරනවා. එතන අපි පිළිකුල් භාවනාව කරනවා. පිළිකුල් භාවනාව කරනකොට මොකද්ද දැනෙන්නේ තමන්ට? කරනවා දන්නේ. අපේ කට්ටිය එහෙම කරලා නැහැ. ඒක මරණ සතිය ඉන්නේ. කමන්නේ. කොහොම නමුත් අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ සංඥා විපර්යාසය. අපි මේ ලෝකේ මාර මුලින්ම සඳහන් කරේ වැරදි විදිහට අල්ලගෙන ඉන්නවා කියලා. නමුත් අන්න එතනත් හදාගන්න පුළුවන් නම් අපේ ජීවිතේ ගොඩාක් අපිට සැනසීම ඇති කරගන්න පුළුවන්. One of the key problems we are having is called perversions. Perversions that we see the world not in the correct way, but we see the world in a perverted way, which is against the nature of the reality. So correcting our view, our vision, can help us to release so much of suffering in our life. ඇත්තටම අපි භාවනාවේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උදාහරණයක් ගත්තොත් පිළිකුල් භාවනාව අපි කරන්නේ අපේ මේ එදිනදා මනුස්ස ජීවිතයේදී ඒ වගේම අපිට නිවන් දකින මොහොත දක්වාම මේ ශරීර අරමුණු කරගෙන ඇතිවෙන්නා වූ කෙලෙස් ධර්ම සංසිඳව ගන්න. අපි ප්‍රධානම කාරණාව හිටිය ගත්තොත් රාගය. දැන් මේ රාගය කියන වචනය අවසර භාවිතා කරනකොට අපි භාවිතා කරන රාගය කිව්වත්, ලෝභය කිව්වත්, ආසාව කිව්වත්, ආදරය කිව්වත්, ඇල්ම කිව්වත් මේ හැම එකකින්ම කියන්නේ එකම කාරණාව. කියන්නේ බැඳීම. ඇසෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් ශරීරය. ඉතින් ඒ බැඳීම් වලින් අපිට ලොකුම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ශරීර වලට බැඳී යනවා. So in our life, we will develop attachment mainly to bodies, and whether we use different terms for that, and our it could be like desire, lust, and any other terms, but underlying quality of those liking, it has to do with liking of the bodies. දැන් අපිට තරම අපි වාසනාවන්තයි. අපි හැම කෙනෙක්ම දක්ෂයි. අපිට පුළුවන් මේ දේ කරන්න. මුංජි උදාහරණයක් කියන්නම්. තමන්ගේ හිතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න විශාල හැකියාවක් තියෙන මනුස්සය හැටියට. එක කාරණාවක් තමයි
උදාහරණයක් ඇරෙට දෙහිගිරියක් ගත්තොත්. ඔබ දෙහිගිරියක් දැක්කොත් මොකක්ද ඇති වෙන හැඟීම? If you see a lemon, what the feeling you get? සියඹලා කරලත් Tamarind. Both sour and sweet is both together. කරවිල්ල කරලත් Bitter gourd, neither. Bitter gourd. You see, bitter. කොහොම ගහක් දැක්කොත් Neem, if you see a neem tree, මොකක්ද ඇති වෙන හැඟීම? දෙහිගිරියක් ගමු. ඔබ ඒ කාලා බලලා දේ හැඟීම තමයි ඇති වෙන රසත් එක්ක. the feeling here you get, when you talk about lemon, how did you get it? Did you experience it now? ඒ දැකපු වෙලාවෙම ඒක දැකපු වෙලාවෙම තමන්ගේ හිත හඳුනා ගන්නවා. නේද? හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා මේ ශරීරය කුණප කොටස් 32ක් තියෙනවා. නේද? කේසාලවමා නකාදත්තා තචෝ මන්සන් අපි කුණප කොටස් 32ක් තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ. අපි මේ ශරීරයෙන් හින්දා මේ වෙනකොට මේ ජීවිතේ විශාල වශයෙන් පීඩා විඳලා තියෙනවා. රාගයෙන් හින්දා, ද්වේෂයෙන් හින්දා නොයෙක් කාරණාවලින්. හැබැයි අපි භාවනා කරලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණ තමයි යම්කිසි දවසක දැන් අද පුළුවන් අපිට අපේ හිතට දෙහිගිරිය දැක්ක ගමන් මේක ඇඹුල් කියලා තේරුම් ගන්න. ඒ කාලා නෙවෙයි මේ මොහොතේ. නේද? ඔය වගේම හැඟීමක් අපිට ශරීරයත් දකිනකොට ඇති වෙනවා. මොනතරම් නිදහසක් දැනෙන්නද අපිට? So that, we get the feeling when we see a lemon, but if you also train our mind to understand our body or anybody's body is actually combination of 32 parts, 32 different organs and parts. So it's not one single unit. It's not necessarily a pleasurable object, but combination and working of 32 parts of the body. And if you develop that perception of bodies, and when you see a body, you will have that idea. And this is an organism, with 32 parts in it, very fragile, rather than, developing a perception of, rather than seeing it an object of desire, we'll be able to see a little bit more true pictures and organism of 32 parts. අපිට ඇත්ත කතා කරන්න වෙනවා. අපිට අපි දැන් ප්‍රශ්න විසඳ ගන්නනේ. ධර්මයක් හොයන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියේ මේ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න. එතකොට එකම මාර්ගය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු අපිට නිදහස් වෙන්න තියෙන එකම දේ තමයි භාවනාව. මේ ලෝකේ නිවැරදි විදිහ දකින්න එක. ඒකට අපිට අපි සංසාර ජීවිතය වගේ මේ ජීවිතේ බොහෝ කාලයක් සිද්ධ කරපු දේ තමයි ආත්ම දෘෂ්ටියෙන් මේ ශරීරය ඒ වගේම තවත් මේ වගේම ශරීර උපාදාන කරගෙන මේ තිබුණ ගනුදෙනු. ඒක වැරදි විදිහට දැකලා තමයි අපි මේ දුක් විඳින්නේ. නමුත් අපි නිවැරදි විදිහට දකින්න තමයි මේ මනස පුරුදු කරන්නේ. The purpose of meditation is to train our mind to see the true picture of our own body and also the body of others. And in our life and in our previous lives, we have experienced so much suffering because of the mistaken view that we have about our own body, taking it as something belong to a self, and then also misunderstanding others' bodies. දැන් අර මං කියවා වගේ උපමාව හොඳට මතක තියාගන්න තමයි ජීවිතේ. අද අපි මේ ගත කරන ජීවිතේ කැමති රූප තියෙනවා. කැමති ශරීර තියෙනවා. ඒවා දකින්නකොට අපට රාගය උපදිනවා, ද්වේෂය උපදිනවා. නොඑක වැරදි හැඟීම් නිසා අපිට කෙලස් තමයි උපදින්නේ. ඒක නිසා අපි බොහෝ අමාරුවට වැටෙනවා. ඒ වගේ මේ රූප වෙනස් වෙනකොට ඒවා අපට අහිමි වෙනකොට ඒ වගේම ඒවා අපි බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්න රූප ගැන අපේ හිතවල තියෙන. ඒවා නිසා අපි ගොඩාක් දුක් විඳිනවා ජීවිතේ. So sometimes we see attractive visual forms, and then we develop,
desire for them and, and attachment towards them. And then we also develop expectations about those visual forms. But then those visual forms will not stay as we expected. So therefore we experience suffering. ඒ වගේ අපි නිවැරදි දේ දැක්කොත් අර දෙහිගිරියක් දැක්කම අපි කන්නේ නැතුව ඒක ඇඹුලා දැනෙනවා වගේ. මේ ලෝකේ දකින්න දේ සමහර දේවල් නිවැරදි විදිහටම දකිනවා වගේ. අපි මේ කෙලෙස් උපදින ශරීරයක් නිවැරදි විදිහ අපිට දකින්න ලැබුණොත් එහෙම ඒක පුදුම සැනසීමක් අපිට නිදහසක්. So if we train our mind to see our bodies in the correct way, and then our body or anyone's body will not generate defilements in us, and therefore we will experience a big freedom as a result. එහෙමනම් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ වගේ අපිට මේ ලෝකේ නිවැරදිව හඳුනා ගන්න අපිට විශාල සහනයක් ඇති කරන එක භාවනාවක් තමයි ආට්ටික සංඥාව කියලා කියන්නේ. So among meditations, one meditation that can bring us clarity or maybe correct view of our life and also freedom is called Attika Sanya, the perception of a skeleton. මුල් ටික තේරුණාද? Yeah, and he wants to know whether you understood the first part and any questions or clarification. They are nodding, Bante. නෝනාට තේරුණාද කියලා දෙන්න. Okay. ඇටසැකිල්ල ගැන මොකද හිතන්නේ? What do you think about the skeleton? දැකපුවම මොන වගේ හැඟීමක්ද ඇති වෙන්නේ? Bayak neither. Hello, Inka. So we say every night we sleep with a skeleton. It's Every our night? own skeleton. Every night you sleep with a Your skeleton. own skeleton. දැකලා නැද්ද ඇටසැකිල්ල? Have you seen a skeleton? දැන් පේනවා කිව්වොත් දැන් පේනවා. And you even can see skeleton right now. hina වෙනකොට පේන්නේ මොනවද? When we smile, what do you see? The skeleton. අපි පෙන්නන්නේ ලෝකෙට පෙන්නන්නේ ඇටසැකිල්ල. What we show to the world is actually our skeleton. Part of our skeleton, right? Yeah. Most visible part. නමුත් අපි කොච්චර මුලා වුණාද? But how misguided we were, නමුත් අපි බයයි ඇටසැකිල්ල. බැරි වෙලාවක් දැන් අපේ ශරීරේ කොහේ හරි ඇටසැකිල්ල ඇට කොටසක් අස්ති කොටසක් එළියට ඇවිල්ලා තිබුණා. මොන හැඟීමක් ඇති වෙනවද අපිට? If you see, any parts of the bone in our body, what do you feel? නමුත් ඒ ශරීරයට තමයි අපි මේ මුලාවට පත් වෙලා ඉන්නේ. හිනාවත් ඒ වගේ. අපි මේ පෙන්වන්නේ ඇටසැකිල්ල. අපේ ඇත්ත ස්වභාවය අභ්‍යන්තරයේ තියෙන. නමුත් අපි වහලා තියෙන අපේ මනස ඇත්ත. ඒක තමයි සංඥා විපල්ලාසය කියලා කියන්නේ. So even though we see part of a skeleton when we smile, that is not what we see in reality, in our life. So that is how the reality has been covered for us. And that is what we call perversions in our perceptions. අපිට මේක අත්දැකීමක් එක්ක ඉදිරියට වැඩි විස්තර ඒ වගේම ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. අපි භාවනා කරන්න හරි නේද? හරි. තුනයි පහල වෙනකොට ඉවර ගන්න.
I promised Bante, I'm very sorry because I am explained my idea and my experience, my mother language. I have a little problem. Translate my language. I never disturb future teachers. And I promise you, he- I continue with you your language, English. Okay. එහෙනම් අපි භාවනාව දැන් ඇත්තටම අපිට ඇටසැකිල්ලක් තියෙනවා. මේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ඇටසැකිල්ල මම පුංචි උදාහරණයක් කිය අපිට පේන්න තියෙන ඇටසැකිල්ල තමයි මේ පේන්නේ දත් ටික. නමුත් අපි දැන් මේ හැමින් වහලා තියෙන නිසා මේක මේ ලස්සනට තියෙන නිසා මේක හැඩ කරනවා මේක ලස්සන කරනවා ලෝකයට පෙන්නනවා මේක නොඑක් දේවල් කරනවානේ නේද? මුලාවටපත් වෙලා ඒ වගේ අනික් අයගේ දේවල් මොනවල් වලට රැවටෙනවානේ දැකපු ගමන්. නමුත් මේ මෙතන මේ තියෙන ඇටසැකිල්ල මේ හැම ටික අයින් කරලා අපි දැක්කොත් එහෙම අභ්‍යන්තරේ දැන් මෙතන මේ කතා කරන මූලික කාරණා වගේ අපිට ඇත්තටම අපේ පින්නතුන්ට පුළුවන් අපිට පස්සේ ඉගෙන දැනගන්න ප්‍රශ්න අපිට අපේ මනසේ ඇති වෙන ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න අපිට පුළුවන් පස්සේ. ඉතින් ඒක විසඳ ගන්න තමයි අපිට දැන් මේක ඇත්ත දැක්කොත් බැරි වෙලාවක මේකේ මේ සම්පූර්ණ හැම අයින් වෙලා මේක ඇටසැකිල්ල දැක්කොත් මේ මූණක් කෙරෙහි මේ රූපේ කෙරෙහි අපිට ආසාවක් ඇති. if you truly see what is really here, like removing our skin, what is really here as our bone, as our skull, if we can see it, will we create attachment or identity to our own face, or attachment or desire for any other's face? ඒක නිසා කිසිම වෙලාවක බය වෙන්න එපා. ගොඩක් කට්ටිය භාවනාව කරන්න ගිහපුවාම තමන්ගේ අර තියෙන ආත්ම දෘෂ්ටියත් එක්ක තමන්ගේ මමත්වයේ මාන්නයත් එක්ක හරි අකමැති මේ ඇත්ත දකින්න. කේමත් එහෙමනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ. තමන්ට තිබුණ මාන්නය නිසා රූපේ හින්දා උද්දාමයටපත් වෙලා බනහන්න කැමති නෑ. ඒ වගේ අපිත් සමහරලා බයක් අකමැත්තක් තියෙනවා. Yes, sometimes we are afraid of seeing this reality, and also sometimes we are also not willing to know that reality that much. So therefore, when we do meditation, we shouldn't be afraid. We should be brave enough to see it. බය වෙන්න එපා. කවදාවත් තමන්ගේ ලෞකික ජීවිතේට බාධාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ මේ භාවනාව. And meditation will also not disturb your normal life. Yeah, so we'll do it now. So we will practice the meditation now. Again, just lazy. Yeah. කරන්න lazy. This is very easy. So just your body, and Bante will guide, I will translate. දැන් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ ශරීරයේ මේ ඇටසැකිල්ල අපි දැකලා නැහැ. දැන් මම කියලා මම හිටියට මම කවදාවත් මගේ පිට දැකලා තියෙනවද? මගේ පිට පිළිබඳ හැඩයක් මම ඇති කරගත්තේ කොහොමද? තව කෙනෙක් එකක් දැකලා. මගේ ඇටසැකිල්ල මේ පිටත් මෙහෙමයි කියලා. මෙහෙම තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේ ඇටසැකිල්ල අපි දැන් අරමුණු කරන ඇටසැකිල්ලත් අපි අපේ ඇටසැකිල්ල අපි අත්විඳලා නැහැ. දැකලා නැහැ. නමුත් අපි පිටේ ඒවා දැකලා තියෙනවා නේද? ඒකට අන්න ඒ වගේම තමයි මගේ ඇටසැකිල්ල. දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම භාවනා හිරියාවේ වාඩි වෙලා තමන්ගේ හිස් මුදුනට හිස් කබලට හොඳට ඒක දැනෙනකම් තමන්ගේ අතේ මොනවා හරි දෙයක් තිබ්බහම තමන්ට දැනෙනවානේ මගේ අතේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේ තමන්ට මේ තමන්ගේ තියෙන හිස තමන්ට දැනෙනකම් ඒක මෙනෙහි කරන්න ඕන. පොඩ අතගාලා බලන්න ඔළුව තියෙන හැඩේ. So first you have to focus your whole attention to your skull. So you really have to feel it, the weight of it, how you feel it. Even you can touch your
head and touch your face and get an idea of the shape of this skull. And then take a moment to completely, closely feel that part of the body, Not forehead. the whole skeleton. It's good. The whole skull. 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 දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම බාහිර අරමුණු සියල්ලක්ම නතර කරලා ඒ වගේ අත මිදිලා තමන්ගේ හිස් මුදුන තමන්ගේ හිස කෙස් තියෙන හිස් මුදුන ඒ ඇටසැකිල්ල ඒ අස්තිය හොඳට දැනෙනකම් ඒක මෙනෙහි කරන්න. Drawing your attention inward, dropping all other thoughts. Bring your whole attention to the top of your head and try to feel the bones, the skull underneath your hair and the skin. And concentrate your mind until you feel that part of the body. තමන්ගේ සජීවී හිස් කබල දැනෙනකම් මෙනෙහි කරන්න. Continue to focus your mind, continue to contemplate until you feel the bones, the skull. දැඩි ආයාසයක් ගන්න නැතුව නිදහසේ තමන්ගේ හිස් කබල තමන්ට දැනෙනකම් මෙනෙහි කරන්න. Without making too much strenuous effort, just leisurely take your time to feel the skeleton, feel the skull. නමුත් වෙන බාහිර අරමුණු වලට හිත යන්න දෙන්න එපා. But don't let your attention go to the other objects. ඔබගේ හිස් කබල ඔබට දැනෙනකම් මෙනෙහි කරන්න. ඊට පස්සේ ඔබගේ නළල හිස් කබල වගේම නළලත් දැනෙනකම් මෙනෙහි කරන්න. Bring your attention to your forehead also. Pay close attention to that area and wait until you really feel it. The bones, part of that forehead. නැවතත් හිස් කබල ඊට පස්සේ ආයෙත් තමන්ගේ නළල Again, the top of the head, the skull, and then again forehead.
ඒ වගේම ඊළඟට අක්සි කුහර දෙක. You can bring your attention to your eye sockets. ඊළඟට නාස් කුහරය. To bring the attention to the nose, the bone part of the nose. ඊළඟට නාසිකාව දෙපස තියෙන අස්ථි කොටස. ඇසෙන් ඇස් දෙකෙන් පහළ නාසිකාව දෙපස හස්තිය. Now bring your attention to the bones below your eye sockets and beside your nose. මේ මොහොතේ දැන් ඔබට ඔබේ ඇටසැකිල්ල අත්විඳින්න පුළුවන් සජීවීව. උඩු දත් පේලිය සහ යට දත් පේලිය හිමීට ස්පර්ශ කරන්න. You can touch your teeth and gently clench your teeth and experience that part of the skull. දත් ටික දැනෙනකම් මෙනෙහි කරන්න. Contemplate until you feel the teeth. ඊළඟට දත්වලින් යට කොටස, යට හනුව. Now bring the attention to the jaw, underneath the teeth, the jaw.
ඊට පස්සේ කන් කුහර දෙක සහ ඒ අවට කොටස. Now bringing your attention to your ears and feeling the bones, the scalp of that area of the body, of the scalp. දැන් තමන්ගේ සම්පූර්ණම හිස කොටස නැවතත් ක්‍රමානුකූලව හිස් කබල මුදුනේ ඉඳන් එකින් එක මෙනෙහි කරපු විදිහට තමන්ට දැනෙනකම් මෙනෙහි කරන්න. Again, you can start with the top of the head and move into the other parts of the skull as you did before. Contemplating those areas until you feel the bone part of those areas. හොඳයි. දැන් අපි මූලික වශයෙන් ඉතාමත් කෙටියෙන් ආරම්භයක් ගැනීම සඳහා ශරීරයේ ඉහළ කොටස හිස පිළිබඳව මේ විදිහට හිතේ සංඥාවක් ඇති කරගන්න මෙනෙහි කිරීමක් කරනවා. දැන් අපි ඉතුරු කාරණාව පිළිබඳව භාවනාවේ අත මිදලා සාකච්ඡා කරමු. We can gently come out of the meditation. We just did the preliminary part of this meditation, only feeling the upper skull part of the skeleton. And if you like to share your experience or ask questions, we can discuss that. දැනුණාද කාට හරි තමන්ගේ ඇටසැකිල්ල මට ඇටසැකිල්ලක් තියෙනවද? Did you feel the skeleton? Did you realize that you have a skeleton? ඊට පස්සේ අපි ක්‍රමානුකූලව එකින් එක ශරීරයේ කොටස් වලට පාදාන්තය දක්වාම එකින් එක තමන්ගේ ශරීරයේ කොටස් වල අරමුණු කරන්න. So usually we go down to focusing on each part of the body and then feel the bones in each part of the body. සාර අපි කලින් දැකලා නැති නිසා අපට
බාහිර හැටසැකිල්ලක් බලා ගන්න වෙනවා. මොකද තියෙන්නේ කියලා. Since we haven't seen our own body, so we have to see an actual skeleton just to get an idea how we can see it in our own body. ඒකේ තමයි අපි හිසේ ඉහළ කොටසේ ඉඳන් පල්ලෙහා දක්වා භාවනා කරලා ඊට පස්සේ ආයෙත් පහළ කොටසේ ඉඳන් ඉහළට නැවත පිළිවෙලට මෙනෙහි කරන්න. So we go down all the way to our feet, and then we come back from feet all the way back. එක අවස්ථාවක තමන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා තමන්ගේ ශරීරය සම්පූර්ණයෙන්ම තමන්ට අත්දකින්න. So we'll get a point that we will be able to experience the whole skeleton one day. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න තියෙනවා කතා කරන එක හොඳයි. So once you get the feeling of the whole skeleton, then we can talk more. කිසිම වෙලාවක බය වෙන්න එපා. So don't be afraid of this meditation. Answer question one thing. Yeah. One thing you have done this very often and for a long time, I think. How do you feel? One thing would have made Vamram Karlatina, one thing experience. සාමාන්‍යයෙන් භාවනාවක අත්දැකීම සුදුසු නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව කෙනෙක් එතකොට ඒ පිළිබඳව අරමුණක් ඇති කරගෙන කටයුතු කරනවා. ඒක නිසා තමන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපි ගොඩාක් වෙලාවට කමටහන් දෙනකොට ඒ වගේම භාවනාව උගන්වනකොට කරන දෙයක් තමයි කරන විදිහ කියලා දෙනවා. එතකොට ඒ කරන කෙනා කරගෙන යනකොට අපිට පුළුවන් එයාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා එයා කොයි ප්‍රමාණයක් කරලා තියනවාද එයා කොහොමද ඒක නිවැරදි විදිහට ග්‍රහණය කරගත්තේ කියලා අපිට එතකොට නිවැරදි විදිහට මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන් උගන්වන්න පුළුවන්. ගොඩාක් අද වෙලා තියෙන්නේ භාවනා කරන කට්ටිය තව කෙනෙක්ගේ අත්දැකීම් වෙන කෙනෙක් විශාල එදිනෙදා ජීවිතයේ තමන්ට විශාල සැනසීමක් ඇති කරගන්න පුළුවන් කෙලෙස් ධර්මය. අපි ගොඩාක් ඇලෙනවා ගැටෙනවා. ඉතින් ඒ ඇලීම් ගැටීම් වලින් නිදහස් වෙලා අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. So it's not proper to share the experience in meditation unless the person is also had some experience. So usually we guide the people to go through the experience and then we share, and rather than sharing what we experience, because then the meditator can have expectation to experience the same thing, because different people have different journeys. Yeah, so it's not proper to share, but in brief, it helps us to live this life without much attachment or much resentment, a lot of freedom. ඒක කරනකොට අත්දැකීම එක කතා කරන්න පුළුවන්. So once we start to do it, we can share the experience and discuss. Is this a part of Karigata Sati meditation, or else does it have anything to do with the Shweta Kasina? Well, I'm trying to position it like in these meditations, different kind of meditations. Kayanupassana. එන මොන භාවනාවකටද ඇති කායගත සතිය කායනුපස්සන. කායනුපස්සන. කායනුපස්සන සතර සතිපට්ඨාන කායනුපස්සන. ආනාපාන සතිය පිළිකුල් භාවනාවේ නව සීවතිකය ඒ භාවනාව ඉරියාපත ඔක්කොම කායනුපස්සන. Okay. Unfortunately, today we have to end our preset program at 3:30. We only have 9 minutes left, but other days we usually go up to 5, when we have our retreats.
But today, since we have our devotional songs, and we have to end our program right here. And before that, you need to. I mean, if you are singing, you need to disavow your presents. Otherwise, you can keep them and go home and skip your dinner and be mindful, without much TV and anything, and stay until the next morning. You'll feel very relaxed and comfortable. So that's your choice. Otherwise, you have to disavow these 8 precepts and observe the 5 precepts. There's no way you can live without precepts. You have to have at least five precepts. So the way to disavow our 8th precept is to observe the 5 precepts. So before that, let us take a moment to like share the merits. But before that, let's say thank you to Bante for giving us a very important meditation. Yeah. And so we will now recollect the day that we spent today. And since morning, you made a lot of effort to come here. And then we will just think about the effort you made, and then the wholesome practice you did here. And you took these vows and observed these precepts, you live by these precepts. And then we also did a lot of meditation and discussion. So by spending this wholesome day in honor of the Buddha, we are actually making an offering to the Buddha. And we have also generated so much merits by doing that. And right now, let us think about our whoever we like to share these merits with. Maybe your departed family members, your friends, and whoever like to share these merits. Let us share these merits with all of them. Hemomitaama උදෑසනදලා මේ අෂ්ටාංග සීලය සමාදන්ව භාවනාවේ නිරත වෙලා අපි සිහියෙන් ගත කරලා ධර්ම ශ්‍රවණය කළ උපදාගත පින් තමන් නමින් ඇසීමේ පරලෝකීය යම් තාක් පවුලේ ඥාති පිරිසක් වේ නම් දෙමව්පියන් වැඩිහිටියන් ඒ සියලු දෙනා සමග මේ පින් අනුමෝදන් වෙමු. ඒ සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. මේ පින් අනුමෝදන් එයට සංසාර ගාන ධර්මයේ මුණ ගැසේවා. කල්යාණ මිත්‍ර මාශ්‍රය ලැබේවා. උතුම් නිවනින් සැනසෙල්ලම වේවා. Please chant together. Let us chant together. Idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Let us also share these merits with any other person or any other living being, including the divine beings. I mean, all the divine beings and any other living beings, if they are willing to share this merit, may he or she do so. May all living beings share our merits. May all living beings be well, happy, and peaceful. Adu posata sil samadang bimin bhavana kirimin. උපදාගත් පින් අපි ලෝකයේ පින් කැමැතිසිල් දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා ඇතුළු ලෝක සත්වයාටම අනුමෝදන් කරනවා. මෙවැනි පිනක් අනුමෝදන් වෙන කැමැත්තෙන් සිටින යම් තාක් පිරිසක් වෙනනම් ඒ සියලු දෙනා මේ පින් අනුමෝදන්ව සූපත් වේවා. ලෝක සත්වයෝ අපේ පින් අනුමෝදන්ව සූපත් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව. එත්තාවතාච අම්මිහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං Sabbe devanumodantu sabba sampatti siddhya sabbe bhuta anumodantu sabba sampatti siddhya sabbe sattha anumodantu sabba sampatti siddhya. Let us make an aspiration. May we have the fortune to be with spiritual friends in our life and also life after this life. May we have a smooth journey towards the enlightenment. May we be supported by spiritual teachers and spiritual friends throughout our journey towards the enlightenment. Sasara vasanaturu nivan daginaturu satpuru shastri mapi jivitolje labeva.
Imina punya kamene mami bala samagamu satang samagamu hotu yava nibbana pattiya. Let us seek forgiveness from the Buddha, Dhamma, and Sangha. If we have happened to have done any act of negligence throughout this day, maybe we let us acknowledge any misconduct and let us seek forgiveness from the Buddha, Dhamma, and Sangha. අපේ සිතින් කයින් වචයෙන් අතුන්දරින් උතුම් බුද්ධ ධම්ම සංඝයා රත්නත්‍රයේ කෙරෙහිම අඩුපාඩුවක් වැරද්දක් අපේ අතින් වුණා නම් අපට ඒට සමාව ලැබෙන සේක්වා. කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි භන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත. කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික. කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි සංඝේ සුපටිපන්න අනුත්තර. Sadhu, sadhu. Now you can recite Namaskare if you are willing to disavow the precepts, and you can recite Namaskare and you can observe the 5 precepts now. So please say Namo Tassa Bhagavato Arahato 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Please repeat after me. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panati pata viramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnādāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu miccācārā veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami. Suramere majjapama dattana veramani sikkhapadang samadhiyami. Tisaranena saddhim panchasilang dhammang sadhukang surakkitang katva
Apamadena sampade tabban. Okay. So now you can, later you can remove your extra piece of clothes and then you can fold it nicely and then return to us if you take it from here. And maybe we can collect the piece. Okay, thank you very much for being part of the precept ceremony. And so we will now, get ready for the devotional songs. And we will do a short blessing chant for everyone. So wishing you all good health and peace and happiness. We wish that may the spiritual practice you did today help you to overcome our delusions and overcome our defilements. And may you continue your path towards the enlightenment. May today's practice be a small step towards the sublime bliss of Nibbana. With that wish, we will chant for you. Sabbhitiyo vivanjantu sabbarogo vinasatu mate bhavatvantarayo sukhiti gayuko bhavaya bhavatu sabba mangalam rakkantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada soti bhavantu te. Okay, those who want to get ready for the devotional songs can leave. Others can stay a little behind if you can. We will do a transference of merits to our sister Kalyani's brother. Yeah, ask her to come here. Okay. Yeah, you can. I mean, they already dressed in white, right? Yeah. You might not wait for the adult devotional. Okay, just too prolonged. Yeah. Wish you all the best. Yeah, I can look for one by one. Maybe. Can you hold it?
So on this special day, so we are now going to commemorate and transfer merits to our beloved brother. But before that, we are also going to make this offering also. And this is the 8 requisites and 8 items that are needed for a monk to live his life. So everything is there, including a razor to cut our hair. So we can offer this special set of requisites to the whole community of monks. So in order to formally dedicate this, please repeat after me. In our loving memory of our brother Subhash Rai, we wish that may he share these merits, and in his memory, let us share this. Let us offer this set of 8 requisites. Imang atta parikharang bhikkhu sanghasa dema imang atta parikharang bhikkhu sanghasa dema imang atta parikharang bhikkhu sanghasa dema ichitang patitang tuihang kipamiva samijatu sabbe purentu citta sankappa chando pannarasiyata ayurarogya sampatti sangha sampatti mevaca ato nibbana sampatti iminate samijatu. Now you can offer. So today, since morning, you have done so many meritorious deeds, and now it is the time to dedicate all these meritorious deeds to our beloved brother. This is the time we are dedicating it. So recall to your mind all the wholesome deeds that we did throughout the day, starting from early morning. You prepared this food, and then you brought it with respect and devotion. We offer the first portion of that food to our Supreme Buddha, and then we offer the other food to the whole community of monks. And then also we share that food with all other who have observed the 8 precepts and everyone else here. And right now you offer the very special uh, uh, requisites to monks. And doing all these things, we have generated so much good merits in our heart. And now we are offering these merits to our beloved brother, just like a special gift, just like a Vesak gift, a Buddha Purnima gift to our beloved brother. Let us invite him to rejoice in these good merits. Invite him to rejoice this good deed and receive these good merits. And by the power of these good merits, may he find peace and happiness in his next life. May he be blessed with good health. May he be blessed with long life. May he be blessed with all the peace and happiness in his life. May he also have the opportunity to practice the Dhamma. May he meet good teachers, good friends around him, and with their help. And may he also meet the enlightened masters. With their help, may he be able to continue his spiritual journey all the way to the final Nibbana.
With that wish, let us say sadhu 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. Now let us pour the water. Everyone else can touch each other's shoulders to be part of this ceremony. Okay. Focusing our mind on our brother Subhash Rai and also all other departed relatives in your family, including Ashok Rai and the sister-in-law Shobha Rai, and also our beloved mother Maya, and also our beloved father Lakshmi Narayan, and also mother Kusum, and everyone else. Keep them all in your mind and share this merits with them. Importantly, our Subhash Rai. That please pour the water. Idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyateyo yatavari vahapura paripurenti sagarang evameva ito dinnam petanang upakampati unname udakang vantang yataninnang pavaddati evameva ito dinnam petanang upakampati. Okay, so we just transfer the mails to her. Okay, we will do a short chant wishing everyone blessings. And today we did a very grateful act, remembering our beloved brother and everyone else, and wishing everyone blessings for good health, and especially everyone in your family, all other brothers and sisters. We think about them, our sister Shanti and her family, and everyone else. We think about them and wish them also good health, peace, and happiness, and everyone who joined our meritorious deed today, including Jessica and Kieron and everyone, Kyoko and Giri and everyone who were part of this wholesome deed. And we will chant this, wishing you all the blessings for good health, peace, and happiness. May you continue to practice the Dhamma. May you continue to grow in your compassion and in your wisdom. And in order for you to practice this Dhamma, may you have physical strength, physical comfort, and good health, and also peace and happiness. May you all be well, happy, and peaceful. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Makaruniko nato hitaya sambhapaninang purentva parami sambha panto sambodhi muttamang etena sajja vajjena Otu te jaya mangalang jayanto bodhiyamo sakyanan nandi vandano evantu ihan jayo hotu jayasu jaya mangalang sankatva buddharatanang osadang uttamang varang hitam deva manusanang
බුද්ධ තේජේන සොත්ති නානස්සන්තු පද්දවා සම්බේ දුක්ඛා උපසමින්තු තේ සංකත්වා ධම්ම රතනං ඕසදං උත්තමං වරං පරිලා උපසමනං ධම්ම තේජේන සොත්ති නානස්සන්තු පද්දවා සම්මේ වයා උපසමින්තු තේ සංකත්වා සංඝරතනං ඕසදං උත්තමං වරං ආහුනීයං පාහුනීයං සංඝතේජේන සොත්තිනානස්සන්තු පද්දවා සබ්බේ රෝගා උපසමින්තු තේයං කිංචි රතනං ලෝකේ විඤ්ඤති විවිධා පුතු රතනං බුද්ධ සමන්නත්ති තස්මා සොත්ති භවන්තු තේයං කිංචි රතනං ලෝකේ විඤ්ඤති විවිධා පුතු රතනං ධම්ම සමන්නත්ති තස්මා සොත්ති භවන්තු තේ අංකින්චි රතනං ලෝකේ විඤ්ඤති විවිධා පුතු රතනං සංඝ සමන්නත්ති තස්මා සොත්ති භවන්තු තේ අංකින්චි රතනං ලෝකේ විඤ්ඤති විවිධා පුතු රතනං සංඝ සමන්නත්ති තස්මා සොත්ති භවන්තු තේ නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සජ්ජ වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං ධම්මෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සජ්ජ වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං සංඝෝ මේ සරණං වරං ඒතේන සජ්ජ වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සම්මේතියෝ විවඤ්ඤන්තු සම්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවන්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. We forgot to have the YouTube, so your service also in the YouTube. Everybody's participating. Not many, but not 4 of them are watching, but it will be like saved. Sure. Yes. Yes. Thank you everyone for joining us over YouTube. We really appreciate your participation. I hope that you practice the meditation and receive the blessings. And we are going to start our devotional songs. It will be outside. Unfortunately, we will not be able to live stream it, right, Bante? But we will record it and maybe later we will upload it. Yeah. And yeah, see you next time. Yeah, Teluvan Saranai. Sabbi Buddha